definitely give it right now. Free Palestine. If you're so into your cause, go to Palestine and show your. കാനഡയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇലക്ഷൻ ചൂടിലാണ്. അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫെഡറൽ ഇലക്ഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ആ ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയമാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പുകിലുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു പുകിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൊറന്റോയിലെ പ്രോ പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സും ഇസ്രായേലി സപ്പോർട്ടേഴ്സും TV റിപ്പോർട്ടർമാരും പോലീസുകാരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു വലിയ പുകിലായിരുന്നു. അപ്പം അത് എന്താണെന്നല്ലേ, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, അതായത് കാനഡ, അമേരിക്ക, മറ്റ് യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഇസ്രായേലിനെയും പാലസ്തീനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയും അത് പലവിധമായ സംഘർഷത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുകയും, അത് മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരെ പല ആഴ്ചകളോളം അതായത് ഉപരോധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ ശമനമാണ് ഉണ്ടായത്. പാർക്കുന്ന കാനഡയിലും ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ധാരാളം പ്രോ പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം കാണുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 23-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച, അതായത് ടൊറന്റോയിലെ ഡൗൺ ടൗണിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവനിൽ വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് അതായത് പ്രോ പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് വീണ്ടും അതായത് റോഡുകൾ ഉപരോധിക്കുകയും, ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 മേജർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന്യൂ. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റോടുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവര് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇത് ആംബുലൻസിന് പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപരോധമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് വീണ്ടും അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഒരു TV ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർ അവരുടെ ഇടയിൽ കടന്നു ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് വളരെ രോക്ഷാകുലനായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ പല ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് വെളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രോക്ഷാകുലരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതായത് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് കാനഡയുടെ ലോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ 5 മേജർ ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത്, അതായത് ആംബുലൻസിന് പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റോഡുകൾ ഉപരോധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു 2-3 അതായത് കനേഡിയൻസ് അതായത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരും ഈ പറഞ്ഞ പാലസ്തീൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര വാക്ക് തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് വെളി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. Rebel news just outside the U.S. consulate in downtown Toronto. And folks, you heard me right. I'm in Toronto in 2025, not Tehran circa 1979, because once again, the odious and vile Al-Quds Day, which is essentially a hate fest against Jews and the state of Israel, has returned to the place of my birth. Now, Al-Quds Day was a scheme originally dreamt up by Ayatollah Khomeini and the Islamic Revolutionary Guard Corps, and it's packaged as a day to show solidarity to the Palestinian people, but it's not. It's a anti-Semitic hate fest. And really, why is this being tolerated? The IRGC is indeed now recognizing Canada as a terrorist group. Why are we having a terrorist group at play and organizing an event on Canadian soil? And of course, the usual sections of the criminal code vis-a-vis chanting genocide, those will likely be ignored too. I kind of feel like Bill Murray in Groundhog Day. Al-Quds Day was typically once a year, but for the last 17 months in Toronto and so many other cities, it's been Al-Quds Day every weekend. All of the vile chants that you hear from the New Age Hitler Youth Movement. From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will
be free. This has been an ongoing occurrence for more than a year and a half. And I should say, folks, lately, the members of the New Age Hitler Youth Movement, well, they've been pressing the envelope in terms of what they can get away with, which is to say, at recent demonstrations, they've actually blocked city streets. Ostensibly, they need to pray, even though there are mosques that are nearby that can accommodate this. Shamefully, the City of Toronto and the Toronto Police Service has defended this, saying it is their constitutional right to pray. But that's not true. Well, it is their right to pray, absolutely, but you have no right in the Canadian Constitution to block a street when you pray. And this is very problematic today, potentially, folks, because the U.S. consulate is on University Avenue. University Avenue is also home to 5 major hospitals, including sick kids. Are these reprobates? Are they actually going to block University Avenue, preventing ambulances from getting to hospitals because they need to pray? Well, we're going to find out, because at precisely 4:52, that's about an hour and a bit from now, that's the next time that prayers are supposed to happen in the Islamic world. So we're going to see if they do that, and we're going to see if the police actually allow them to get away with this. Then again, I got to tell you, folks, it seems that Hamas itself actually controls the Toronto Police Service. And by that, I mean, did you catch that incredible video that was released by the Toronto Police Service? It featured Farhan Ali and Haroon Siddiqui. What they had to say was so politicized, so vile in its content. I'm still baffled by it. It has since been taken down, but we have a copy. Check out this excerpt. We've pushed a huge thing after October 7th to actually encourage, including the Chief of Police, Myron Demkew, to push for to report Islamophobia events and anything that any kind of hate crime. If someone is calling a Palestinian rally a Hamas rally, then all of a sudden people start getting afraid. And they think, oh, wow, these are people that support an entity that's been labeled as a terrorist organization. However, the people that are there protesting, they're there for a different cause altogether. So then that becomes active discrimination when you classify an entire group with a group that they don't even identify with. So Ali and Siddiqui are saying that calling pro-Hamas demonstrators is akin to a hate crime, and presumably you risk getting arrested. Well, folks, I will be referring to the pro-Hamas demonstrators as pro-Hamas demonstrators, so maybe I'm going to be in one of those awaiting paddy wagons come day's end. A lot of people after October 7th started learning about Islam. they did, yeah. And they said, okay, well, what is it with the religion that why is it so hated? Yeah. You know what I mean? Why are they being attacked all the time? So people say, you know what, let me learn about Islam. And there have been a lot of reverts. Think about that, folks. The greatest single day slaughter of Jews post the Holocaust was, I guess, an attractive marketing ploy to make somebody sign up for Islam, and they think this is a good thing. In any event, we're going to go and try to attempt the Al-Quds demonstrators. That never goes well. They tend to assault myself, my cameraman. By the way, that is why we have 2 bodyguards with us today, because quite frankly, we can't count on the police to step in. And in fact, when the police do step in, they arrest me for potentially asking impolite questions. Unbelievable. There's also a small pro-Israel demonstration. I think we'll have a greater chance of doing interviews on that side. You keep your hands off it. You initiated. Shut the up, loser. What do you know about me? Do something. But sir, why are you harassing a man that wants to film in public? Oh, that's not very ladylike. Free Palestine! Pardon me? Free Palestine! What does that mean? Free Palestine! How so? Free Palestine! How would we go about freeing Palestine? Free Palestine! Sir, what's your favorite martyr? My
favorite martyr right now in this picture, I could say, is Sayyid Hassan Nasrallah. Oh, okay. Yeah, Secretary General of Hezbollah. A great man that liberated Lebanon from the Israeli occupation, and he worked and strived to support the Palestinians in Al-Aqsa flood. Was that the fellow that was taken out with a pager, or? No, not a... I have no fear, none. What even is that? Death! Give me death! Give me death and give it right now! You think you have fear? You had afraid. I'm not afraid of death. Slave for Israel. I'm not afraid of death. You're a slave for Israel, and they're going to step on you. I'm not afraid of death. I feel like I'm cutting a rest. Is it a hate crime to call pro-Hamas demonstrators? I don't think your camera's recording if you're facing your colleagues, sir. It's frustrating for me as a Canadian to see this constantly happening on our... 452, do you think these people will block university and prevent ambulances from getting to hospitals? So honestly, I don't know. This is a question that they should answer. But according to the Islamic rule, according to the rule that they claim that if you block the road, if you pray on the road, that if you block the ambulance, even your prayer is not accepted by the God. I wouldn't recommend to block the area where there's hospitals and important things like that. I don't recommend that myself, and I don't advise for that. I appreciate that. Yeah. I would rather go somewhere where you don't have to block the roads, right? Obviously, if there's hospitals there. Yes. But in general, if they're protesting and the police have gave them a permit and gave them a street to walk on, and they found other areas for the cars to maneuver around, that is fine. I think if they stand on the street and pray for a few minutes. Well, I would say, less than 5 minutes northeast of here is a mosque. Why wouldn't you just go to the mosque and pray? I guess depends on the situation, where they are and what's going on, and Goods people. These are the people that the cops are worried about calling pro-Hamas. And it's all about fear and intimidation and bullying. Aren't you going to be part of the parade? Enjoy your time. Look at your cock. Very so sad. Time to talk. Baby killer! What's the agenda right now? Are you going to be blocking University Avenue for? None of your concern. So you're not concerned that there's 5 major hospitals here? No, sorry. You're sorry. Yeah, none of your concern. Put that on the news. So you don't care that ambulances can't make their way up University? Ambulances have always made their way up University. We always move for ambulances. How would they get through this mob right now, sir? We're smart people. We know how to move, all right? Anyways, folks, as you can see, right in full view of the police, University Avenue is being blocked. Up yonder, there are 5 major hospitals. If an ambulance had to get through this mess, it would be a non-starter. Right in front of law enforcement, it is being completely blocked. Mount Sinai, sick kids, so many other hospitals. If an ambulance has to get through this mob, do you think these people are going to get out of the way? No. This is Toronto of 2025. Like I said, kind of circa 1979 Tehran, the birthplace of Al-Quds. And the hate fest, I guess in the name of diversity, it marches straight up to Queen's Park, the home of our legislature. And you know what, folks? I really don't recognize my city anymore. ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആ ഒരു TV റിപ്പോർട്ടർ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും. അതായത് ഒണ്ടാരിയോയിലെ പ്രീമിയർ ആകട്ടെ, ടൊറോണ്ടോയുടെ മേയർ ആകട്ടെ, ആർക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊന്നും പറയാനില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസുകാർക്കാണെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാര്യം അടുത്ത മാസം കാനഡയിൽ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വോട്ട് ബാങ്കിങ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും, കൺസർവേറ്റീവ് ആയാലും ലിബറൽ ആയാലും NDP ആയാലും എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വോട്ട് ബാങ്കിങ് ആണ്. ഓരോ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, അതിപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും സിഖ് പീപ്പിൾ ആയാലും അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും, ഇന്ത്യയിലായാലും എവിടെയായാലും ഈ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി
അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് അതായത് ഇവരിറങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും തന്നെ അവർ ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കത്തില്ല, അവരത് മൗനമായി ഇരിക്കുമെന്നത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ആ ഒരു സമയം നോക്കി ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള അതായത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രൊട്ടസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാനിടയാകുന്നത്. ഇനിയും ഈ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു മാസം ഇനിയും എന്തെല്ലാം ഇതുപോലെ കാണാൻ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും. I am signing out your XC Joy. Bye.